herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge von Cloudpunk hier auf der PlayStation 5. Mein Name ist Christian3000 und ich begrüße erst herzlich wieder zurück bei, wie gesagt, Folge Nummer 4, sozusagen vor dem Neo-Kaffee, und wir uns jetzt erstmal einen schönen Kaffee, dass wir erstmal richtig fit werden. Denn in der letzten Folge haben wir den Antriebsumwandler besorgt, zu dem Rennfahrer gebracht, der hat uns den alten gegeben, dann hätten wir die Möglichkeit gehabt, ihn zu verkaufen oder doch wieder abzugeben. Wir haben uns dafür entschieden, ihn abzugeben, um von dem Rennfahrer die Schulden zu begleichen. Und somit, ja, würde ich sagen, starten wir direkt durch. Let's go. Und wenn es euch gefällt, natürlich liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Wort. Tschüss. Und das war's. Nein, let's go. So, unser Kaffee ist am Start. Wir Kaffee haben. Kaffee. Welcome to Neo's Neo Cafe. I'm Neo. What can I get you? Ein Kaffee? Oder eine heiße Schokolade? That's good. Okay, Mokka Pizza. Okay, keine Ahnung. Wir haben einen Kaffee gekauft. Thanks for this, Neo. Have a spectacular day. Okay, also, hä? Ja. Alles klar, kein Kommentar. Sag dazu mal nichts. Eingehender Anruf. Hello. Is that you? Chemist, why are you calling me on the comm? I'm on a coffee break here. I have a reason. Is the reason that you don't like being alone? Yes, that is it. Is it okay? It's fine. I'm glad of the company. Why do you need the coffee? I've never worked night shift before, Chemist. Coffee creates the illusion that I'm actually still awake. You wouldn't understand. You don't sleep. I sleep. I guess you go offline and recompile your source code. That's a bit like sleeping. I sleep. Okay, I heard you. Tell me what you found out about CORA. I found 3 different types of things about... Chemist, this data analysis and retrieval, it's not that you can't do it, it's just it's a bit dry. Why don't we let the generic automata take care of this part? You can go offline for a bit. Sleep. Sure. Custom personality Camus offline. Generic automata reinstated. Alright, Mr. Personality. Tell me what we know about CORA now. 3 distinct data points of origin for CORA. 2 deprecated and accessible only via the underweb. Warning, your automata was detected accessing this information and your identity was compromised. Shit. Well, too late to do anything about it now. Tell me what you found. Give me the official data first. CORA is a term colloquially used by citizens of Nivalis to refer to the combination of AI and mechanical systems, which manage the logistical and maintenance systems operating throughout the city. I knew that much. Go on. As an anthropomorphism of a mercurial personality, it is unclear if CORA exhibits a form of sentience or sapience. Best data suggests CORA is fundamentally inconceivable by human intelligence, existing just beyond the event horizon of biological minds. Not helpful at all. Why do people keep talking about CORA then? Day-to-day usage of CORA in conversation invokes the term in the same way one might talk about fate, luck, or serendipity. Example? I checked my balance and I'm all out of credits. CORA knows where it all went. There are 2 more data points for CORA? Yes, one from City Archive in a defunct data pool called the Internet. Another from a paper-based text called The Exegesis, a pseudo-historical book scanned and OCR'd 109,572.75 days ago. Read me the extract of the exib whatever. Reigning atop a hierarchy of smaller automatons, VIs, androids, and machines, CORA is the last of the 12 founders. Complex AIs that formed an advisory council for the human rulers of the city. Why did the founders fail? Did their source code encounter insurmountable logical errors?
Or, worst of all, did the founders choose to abandon humanity? And if so, will CORA soon make that same choice? What's your confidence rating on the accuracy of this information? 11.40%. Higher than I thought. Does everyone in the city know this stuff but me? CORA is commonly discussed, appearing in up to 0.8% of all communication, but little substantive, verifiable data exists as to its nature. Read me the last data, the one from the internet. CORA, computer-operated recycling agent. That's it? I don't know how this relates to hackers or AI. No further data available. Make a copy of that exegesis thing to local storage, encrypted. If I get a data violation, I don't want to lose access. And bring Camus back online. Activating custom automata personality, Camus. Did you find out about CORA? More or less. I don't know what I was hoping for. Will you get food too? Not hungry. Hey Camus, have a look at the cafe menu. Do you see all the different types? If you drank coffee, what type would you order? Donut coffee? That's not really... Oh no. I said something dumb? Actually, Camus, I think donut coffee sounds pretty great. Okay. Gut, ja. Ich habe die Hälfte im Endeffekt nur verstanden, was die da alles gesagt haben. Das ist gar nicht mein Raumschiff, merke ich gerade. Oh, ein Bus, den will ich auch haben. Auf jeden Fall interessant, was sie alles geredet haben. Es geht irgendwie um KI, Androiden, vor vielen Jahren, Daten und Internet. Und mal schauen, was wir jetzt eigentlich machen müssen. Ne? So. Wir heben einfach mal ab. Wird sich schon was ergeben, würde ich sagen. Unterwegs, weil sonst hätte ich jetzt hier keine Möglichkeiten, irgendwas zu tun, außer vielleicht mit den beiden zu reden, aber ist ja nicht meine Aufgabe sozusagen. Ich bin ja nur Fahrer. Eingehend Anruf, hier haben wir doch. I was on a break. There are no breaks for me or for you. Have you seen the vids? No, why? More accidents in Sector 21. No, Sector 23. Or is it 21? Bombings? Not sure. This is bad for us. We've lost more drivers this week than in the past year. Everything okay, Control? I don't know, kid. I don't know. What's your real name? I'm tired of numbers. Rania. I'm gonna look out for you, Rania. Things will get better after tonight. I promise. We just need to get through this one night. What's your name, Control? I'm not supposed to say. Goddamn. Is something going wrong over there? You sound... It's all wrong here. Maybe I'll tell you after this job. Okay, what you got for me? In Gallows Row, there's an old escalator called the Ascension. Someone at the base wants to surrender a package of their belongings. Where does the escalator go? Trust me, Rania. This job will be much easier for you if you don't ask that question again. You're looking for a guy named Gil. Oh, and one more thing. Yeah? Enjoy your coffee. All I got is a bottle of sake stashed in my desk drawer. Tonight, I'm having a drink. If they're not happy with that, they can fucking fire me. Cheers. Fascinating, Control. Okay, ich darf trotzdem meinen Kaffee noch genießen und er darf sein Sake genießen. Alles klar, ja. Aber mich erst blöd anmachen wegen, oh, es gibt keine Pausen. Der weiß auch nicht, was er will wahrscheinlich. Nee, da muss ich nicht gehen. Nein!
Nein, sind wir zu die Wasserseite geflogen. Das war jetzt nicht der Plan. Wir drehen aber ganz schnell wieder um. Okay. Gut, dann auf geht's. Links. Und es sind immer so viele Parkplätze, die nicht frei sind. Schlimm. Gut, okay, also, wir sind jetzt hier angekommen. Komme ich dahinter? Checken kurz die Karte. Scheint irgendwas in der Luft zu sein, da auch in der Luft. Wie soll denn das denn funktionieren? Ach, oben, okay. Gut, da wird das andere wahrscheinlich auch oben sein. Fahrstuhl. Wir müssen nach oben. Nach unten meine ich. Oh, sorry. Ja, das eine war oben und das andere ist unten. Okay, da gibt es dann zwei Fahrstühle, die in zwei verschiedenen Richtungen führen. Alles klar. Was ist denn hier? Okay. Gut. Menschliche Hand gefunden. Was passiert denn hier die ganze Zeit? Als würde dauernd irgendwas explodieren oder so. Ja? Ah, das ist oben. Okay, gucken wir erstmal unser Paket ab. Are you the delivery person? Rania, yeah, I'm to take your package. It's everything. Limbs, comm, holocrons, augments. Everything I own. Make sure my family gets it. Just drop it in the post. I can't leave the queue or I'll lose my place. Are you sure about this? Yeah! A chance to see the spire. I gotta take the shot. I get to go above the clouds. Is it safe? Sure, yeah. Of course. Okay then. Good luck, I guess. Hey, thanks. Maybe I'll see you around. Maybe. Jetzt will ich auch in die Sternenstadt. Lass mich raus! Über den Wolken. Okay, hier gibt es auch keine Wolken mehr. Eingehender Anruf von Control. Hey, Rania, you met that guy going on the Ascension? Is he really going through with it? He says the Ascension takes him to the spire. It sure does. And no further. What do you mean? It's an escalator to nowhere. It just ends. Then what? Well, then he falls a few miles down into the sea. Who would build an escalator that goes nowhere? You think everything in the city is logical? Look around, Rania. None of this makes sense. The city AI has gone mad. He said it was safe. Before he gave you all his possessions, He knew? he knew. I don't get it. You lived outside Nivalis, right? So you've seen the sky. You've got that memory. I've never seen the sky. I can live without it. But imagine you'd seen it just once. What would you do to see it again? How's the sake control? You don't drink, right? You should try it sometime, Rania. When things are going wrong, it's a great way to keep yourself trapped in the long right now. Are you a poet now, Control? You know it. What should I do with his possessions? Well, he stiffed us on the bill. His payment was rejected. So if you got anything from him, you should return it to a Cloudpunk delivery chute nearby to cover his debt.
What about his family? Let me make this as clear as I can, Rania. I don't know if he gave you something or if he gave you nothing. But I knew if he gave you something, I'd have to tell you to return it to Cloudpunk HQ. Control out. Uh-huh. Okay. He sounded different. Are we going to take Gil's things back to Cloudpunk HQ? Well, everything's packaged and postmarked. So, if we dropped them at the mail office, they'd get back to his family and Cloudpunk would never know. But maybe it would be good for us to give it to Cloudpunk? And if we broke the rules, we could get in trouble. Or get Mr. Control in trouble. Quiet for now, Camus. I have to think. Ja. Abgeben oder ja, im Briefkasten. Entscheidungen, die wir jetzt treffen müssen. Boah, okay. Das ist eine gute Frage, ne? Ich habe echt keine Ahnung, was das angeht. Wir checken einfach mal Karte, da gibt's nichts mehr, also müssen wir nach unten. Auf dem Gebäude. You or anyone you know has augments infected by the virus Pallid 2.0. You must inform CorpSec immediately for a mandatory surgical firmware reset. Elektronik gefunden, sehr schön. Wenn wir ein Fahrzeug finden, dass wir das kaum machen können. Bring Gils Paket zu Cloudpunk. In einen Briefkasten. Ich bring's in den Briefkasten. Würde mir nicht gefallen, werden wir auch kein Geld kriegen, aber hey, die Eltern werden sich bedanken. Vielleicht kriege ich ja vielleicht sogar mehr. Wenn es zu den Eltern gehen sollte, Familie, dann ist es doch wichtig. Sage ich jetzt einfach mal. Ne, Leute? Es ist meine Entscheidung. Das hat was mit Ehre zu tun. Ehre. So. Wenn man sich überlegt, die könnten auch mal so eine Welt machen wie bei Elysium. So eine riesen Bogenwelt. Also das wäre bestimmt auch interessant. Wenn man sowas dann baut. Ah, zu weit. So. Hier scheint was drin zu liegen. Und schon wieder ein kaputtes Augment-Ding-Dung da. Ich glaube, wir müssen auch wieder hier rein, dass wir unten rauskommen. Aber wir gucken uns erstmal um, da geht's auch, könnte natürlich auch runtergehen. Ja, wir müssen ja wieder zurück, also. Ja, jetzt komme ich hier nicht durch. Your face looks familiar. Do you need some stems? Nein. Thanks. See you again. Das wollte ich. Man könnte denken, irgendwie die Welt geht hier kaputt. Irgendwie nach den Geräuschen zu beurteilen. Aber ich tue mich mal weiter aus dem Fenster lehnen. So. I can't do it, Camus. I can't give away Gil's final possessions to settle his debts. Will we get in trouble?
I don't care. Oh, ein Aquarium haben wir freigeschaltet. Okay. Oh, das war's dann hier eigentlich. Kommen wir eigentlich wieder zurück. Sollte er sich gleich melden und sagen, hey, was soll das für eine Scheiße und so, sie gekündigt, okay. Job verloren, hey, so schnell kann es gehen. Ja, er ruft dann. Hey, Randia. Are you there? Yeah? You don't sound good, Control. Well, I'm fine. If I could just sleep. I used to be able to sleep, you know? Are you sure you're okay? What is wrong with him? I think he said some drinks. He sounds strange, like he is confused. Broadcasting nav point. Collect the package, 14FC. Get on with it. Who from? Where am I going? Always questions from you. Just do your goddamn job. Control out. Okay, scheint ein bisschen angepisst zu sein, glaube ich. Aber nur ein bisschen. Wir haben auf jeden Fall schon mal 1600. Es kann besser werden. Was nach Kalfdon? Okay. Ich glaube, da bin ich auch zum ersten Mal jetzt. Der Name ist mir nicht geläufig. Definitiv nicht. Oder? Ja, scheint doch das schon mal hier gewesen zu sein. Alles klar. So, dann sind wir jetzt hier gleich rechts abbiegen. Dann sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und mal gucken, was diesmal hier so Schönes dran ist. Ah, da müssen wir wieder runter. So. Okay, das sind beide Sachen alle oben. Gucken wir kurz die Karte an. Scheinen noch mehrere Sachen zu sein. Auf unserer Ebene. Oder auch nicht. Doch, das eine Paket hier. Okay. Are you experiencing heartache, depression, apathy, eager to find a meaning? Check out this season's best-selling emotional immunizations at Immune One. Kommt das auch runter? Ist das kaputt? Ah, ne. Wieso sitzt eigentlich da unten einer auf der Plattform? Also geht das hier nicht automatisch? So. Das ist ganz schön viel hier Kriminalität hier in der Stadt. Das ist ganz schön heftig, würde ich sagen. Nicht gerade so positiv, wenn man das sagen kann. So. Hä, wieso ist das jetzt unten? Okay. Müssen wir beim Rückweg mal gucken, ob wir das hinkriegen. Oder bekommen. So, das Speicherchip erhalten und somit gehen wir jetzt rüber auf die andere Seite.
und holen das Paket. I'm the delivery driver. I'm here to pick up something. Yes, you're here to take our original corbeille. Huh? It's a painting, dear. You'll be taking me and Mr. Butler, too. I don't think I'm supposed to take passengers. What is all this nonsense? Mr. Octavius Butler, this was all supposed to be arranged. Didn't you tell the company that we simply can't let this painting out of our sight? I did, my love, I did. There must be some confusion. I'm sure our young driver friend will consent to take us. It won't be a problem, and we'd hate to raise a complaint. Is that not right, young miss? I guess so. Let's be going then. I want to see our new apartment as soon as possible. Apparently, Trisha and the Joneses have moved in next door already. And I don't want her spreading gossip about our new home and how it still smells like smoked fish. Okay. Oh my, this is cozy. I've never been in a vehicle like this. Very retro. I agree. Very nice indeed. Do you understand us, young lady, or should we speak slower? I understand fine. Dear, you must be very curious, are you not? How a woman like me and an android like Mr. Octavius Butler met. Sure. Well, I can tell from your accent that you're not from the city, but we're quite enlightened here, you know. Isn't that right, Mr. Octavius Butler? That's right, my love. Some might say that Mr. Octavius Butler is human passing, but... Das Gequatsche interessiert mich nicht, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich jetzt einfach mal reingefahren. Weil ab einem gewissen Punkt sagt man sich, I don't care about that. I love him for who he is inside, not what his outer skin is made of. It's a polymer plastic. Oh, you are hilarious. What was I saying? Oh yes, we met at a charity fundraiser. We both work for Life Corp. I'm in HR, and Mr. Octavius Butler is in acquisitions. We had executive offices next door. We started meeting for coffee, and one thing led to another. Wow. And now, just a week until our 5th anniversary, we're on our way to our new home. Aren't you happy for us? Yeah, definitely. nein. Definitiv nicht. We're certainly happier than the family that's moving out. Oh, don't start all that again. This area is up and coming now. The people living there couldn't afford it, and they wouldn't fit in either. With hyper-gentrification, they're forced out instantly instead of being pushed out over months and years. It's a short, sharp shock, but it's for the best for everyone. People who argue against free markets don't really believe in freedom. What freedom does this bring to the people who can't plan for a future? That's just life in Navalis. If you don't like it, go live somewhere else. Not everyone is suited for life in the city. Some people need to live here. Well, maybe in the nice places, but who needs to live in the filth of the marrow? No one stays there without good reason. And the reason is they all dream of getting rich with some scheme or other to make their way up to the spire. That's the Navalis dream. Our society has 1 million slots, and each must be filled. Every time someone moves up a peg, someone fills in the gap behind them. And every time someone at the bottom slips, where do they go? I read in the holocrons yesterday that the most common food in the marrow is now roach meat kebabs, noodles with rat. Those kinds of people love street food. No offense, dear. None taken. I love a maggot pizza.
Bäh. We're almost at our destination. Splendid. Ziel fast erreicht, ich stehe schon da. Kann ich jetzt laufen? You see, Mr. Octavius Butler? Look at this fabulous place. Different and together, but separate. That's how we exist together in this city without all the systems breaking down. That's what they used to say about androids, you know. Oh, don't hearken back to your revolutionary days again. You have rights now, just like humans. Androids are just a part of society, low and high. We're all the same, you know. As long as we all have the same bank balance. Well, you're welcome to give away all your money to the orphans and the rat children. You can come and stay in my penthouse as long as you take off your shoes and have a shower before you touch me. Very generous of you, my love. Have either of you ever actually been to the Marrow? Oh, heavens no, dear. I have family in the Spire, and Mr. Octavius Butler is from a very distinguished line of androids. He's descended from the very first CORA models. Wait, what does that mean? Why do you mention CORA? It's just a saying, isn't it, Mr. Octavius Butler? In a way. It means he's refined, dear, just like me. We have no prejudice here. We're very enlightened people in the city, you know. Yeah, you said that before. Do you think the family will still be there when we arrive? I shouldn't think so. 2 hours of rent at peak rate and they'd be bankrupt. I'm sure they're long gone, either moved on or forced out by CorpSec for violating their lease. I bet they'll be somewhere nice. Not everyone ends up in the Marrow, you know. Maybe one day they'll seize the means of production down there. Oh, you are witty. The production of mold burgers and rat salad. No offense, dear. Yeah, none taken. Thank you for getting us to our destination, driver. Endlich. It's been fun to drive in a vehicle that's much more rustic than our limo. Our painting made it here safely, too. And what a lovely neighborhood. Quite so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist schlimm, ey. Das permanente Gelabere ging ja gerade echt nach einer Weile sowas auf den Keks. Das ist ja schlimm. Aber okay, bevor wir hier weitergehen, würde ich sagen, check mal kurz die Zeit. Yep, wir Sachen... Was machen wir denn jetzt noch so? Erstmal die Sachen einsammeln, würde ich sagen. Und einmal. Zweimal. Kühlmittel, oh. Elektroteile und Kühlmittel sind immer wichtig für die Aufzüge. Die dürfen wir bloß nicht verkaufen. Okay, 19. Oh, wir haben sie bald alle. Sehr schön. Aber wahrscheinlich wird es noch viel mehr geben. Ist so eine Art Sammelobjekt hier wahrscheinlich in dem Spiel. Wir checken gerade die Karte. Also auf dieser Lane sind noch 2 Stück und unten sind noch 2 Stück auf der anderen Seite. Gehen wir erstmal hier rüber und du wirst erstmal die Sachen einsammeln. Unten die 2 und dann... Ja, kehr zu deinen Hover zurück. Also im Endeffekt. Bin ich hier die Müllabfuhr eigentlich? Könnte man fast denken, dass ich hier den ganzen Müll einsammle von den Leuten hier, die ihn hier runterschmeißen oder weglegen. Haben wir mal ein bisschen was entdeckt. Yay.
So, da könnte ich... Frage ist, wenn ich jetzt da reingehe, komme ich unten raus? Gucken wir mal. Ah, komme ich an den Punkten raus, wo ich raus wollte. Perfekt. So, Memory Collector Trophäe erhalten. Nice. So, dann würde ich jetzt sagen, dann gehen wir zu unserem... Okay. Ich habe das Gefühl, dass es hier nicht lange hält. Die Welt. Aber okay, Leute, ich würde sagen, wir bleiben hier einfach mal stehen mit der wunderschönen Aussicht und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit Cloudpunk. Wiederschauen, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ja, nicht zu vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig und Support ist kein Mod. Und mit 1858 verabschiede ich mich hiermit. Ciao, Leute. Bis bald. Tschüss.